Conversation between two friends. Murugan visits Sundar and his wife Vijay, who are meeting after 10 years. Sundar, how are you? Sundar, how are you? Sundar, எப்படி இருக்க? Sundar, எப்படி இருக்க? I'm fine. How are you? நான் நல்லா இருக்கேன். நான் நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? I'm fine too. நானும் நல்லா இருக்கேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். Then how's everyone at home? அப்புறம் வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? அப்புறம் வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? அப்புறம் வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? Everyone is fine. எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்காங்க. You can also say எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்காங்க. எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. We are meeting after 10 years, aren't we? How happy it is for us. 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம் இல்லை? எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம் இல்லை? எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. Did you come by auto rickshaw from the airport? ஏர்போர்ட்டில் இருந்து ஆட்டோலையா வந்து? ஏர்போர்ட்டில் இருந்து ஆட்டோலையா வந்து? ஏர்போர்ட்லேருந்து ஆட்டோலையா வந்து? No, I came by taxi. இல்லை, டாக்ஸியில் வந்தேன். இல்லை, டாக்ஸியில் வந்தேன். Keep your bags here. It's our home. You don't have to hesitate. பை எல்லாம் இப்படி வை. பை எல்லாம் இப்படி வை. நம்ம வீடு இது. எதுவும் யோசிக்க வேணாம். பை எல்லாம் இப்படி வை. நம்ம வீடு இது. எதுவும் யோசிக்க வேணாம். And here's the bathroom. You can freshen up. அப்புறம் பாத்ரூம் இங்கே இருக்கு. கை கால் அலம்பிக்கலாம். அப்புறம் பாத்ரூம் இங்கே இருக்கு. கை கால் அலம்பிக்கலாம். that's okay. I'll manage that. பரவாயில்ல, அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். பரவாயில்லை, அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். விஜி, bring water. விஜி, தண்ணி கொண்டு வா. விஜி, தண்ணி கொண்டு வா. Hello, how are you? வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? I'm fine. நான் நல்லா இருக்கேன். நான் நல்லா இருக்கேன். நான் நல்லா இருக்கேன். Here, first of all, drink water. Will you have tea or coffee? இந்தா, மொதோ தண்ணி குடி. டீ சாப்பிட்றியா இல்லை காஃபி சாப்பிட்றியா? இந்தா, மொதோ தண்ணி குடி. டீ சாப்பிட்றியா இல்லை காஃபி சாப்பிட்றியா? காஃபி will do. காஃபி போதும். காஃபி போதும். காஃபி போதும். Add less sugar in the coffee, Sundar. காஃபியில் சர்க்கரை கம்மியாக போடு சுந்தர். காஃபியில் சர்க்கரை கம்மியாக போடு சுந்தர். காஃபியில் சர்க்கரை கம்மியாக போடு சுந்தர். Let's see some vocabularies. Bag, luggage. பை, பை, home. வீடு, வீடு, happiness. சந்தோஷம், சந்தோஷம், wellness or good health. சௌக்கியம், சௌக்கியம், from. இருந்து, இருந்து, year. வருஷம், வருஷம், to think. யோசிக்கிறது, யோசிக்கிறது, hand. கை, கை, leg. கால், கால், to wash. அலம்புறது, அலம்புறது. That's okay. பரவாயில்லை, பரவாயில்லை, water. தண்ணி, தண்ணி, sugar. சர்க்கரை, சர்க்கரை. The first word is நம்ம. நம்ம meaning our. Our house, our car, our land. And people
to give a sense of inclusivity to the conversation, to add, to not completely separate you in the conversation. You'll often hear people saying, especially if you're close to you, or if to give a sense of somewhat closeness, people can say, Nama Veedu, Nama car, Nama car, either Nama car, this is our car. Though you're seeing that for the first time, and when he shows a car to you that is his or her, you say, Nama car, which means it's our car. It's our house. This is our house. This is our land. This நம்ம இடம். This is our place. இது நம்ம anything. Just people often say நம்ம instead of me. என்னோட means my. என் car. My car. People say என்னோடைய instead of என்னோட. People often say நம்ம car. And children are often corrected by the elders when they say "yen veed," "yen car," because it's natural for kids to have a sense of possession, and they say "yen car," "yen book," "என்னுடைய," "my toy," "my house," "my car," and the parents often say, no, you cannot say like that. See, he's your friend playing with you, and then you have to share things with him, and it's not your house. He should be often coming to your house. So it's a very cultural thing for people to make everyone feel inclusive, and you don't have to feel confused of that grammatically. And the second thing is water. You visit someone, and someone out of the blue, surprisingly, even without you asking them for water, is bringing you water, which is actually very nice in a culture, in a climate like that of Tamil Nadu or Tamil Nadu. And you visit someone in a hot weather, and someone brings you water to drink, and it's not usually, they don't give you a bottled water. It's always what we call it's you'll often hear the word tumbler, which is like a small little metal vessel, a silverware. And you, when you have someone visiting you, just imagine you're staying in Tamil Nadu, and then you have somebody, a guest or someone visiting you. It's always good to give them water to drink before, even if you're inviting them for lunch or dinner or anything. First serve them water. And you'll always notice that when you go meet someone, they give you water to drink first. And also, when you have somebody coming home, they may not be your guest, can be just a much less known person who comes for cleaning from far away or anywhere, and then you can give them water to drink. It's always very good. This is essentially Tamil culture.